Need more rats. I don't have too far.
Need more rage. Inventory is full. Not enough rage. Need more rage. Enough rage. Can't do that yet. Need more rage. Not enough rage.
Not ready yet. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. Need more rage.
Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. Need more rage. Inventory is full. I need to get too far away. I'm out of range.
can't carry anymore. Inventory is full. I need to get closer. Carry anymore. Inventory is full. Not enough rage. Carry anymore. Inventory is full. I can't carry anymore. Need rage. Not enough rage. Inventory is full. That isn't ready. Yeah.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Es ist der 19. Dezember 2019, strahlend blauer Himmel und die Chemtrails hängen über der Politik und nicht am Himmel. Das heißt, die Kristallisationskerne für neues Geschehen haben jetzt die Politik erreicht und werden dazu Veränderungen führen, die das, was in die Sackgasse geraten ist, in eine neue politische Ära führen kann. Wodurch das ausgelöst wurde, ist meines Erachtens nach die Talkshow vom ZDF, also Markus Lanz und Hans-Georg Maaßen, in der Hans-Georg Maaßen das bestehende politische Establishment im Endeffekt zerstört hat und auch das mediale Establishment unterminiert hat. Wir werden uns heute im Einzelnen angucken, was das eigentlich bedeutet, was es für Deutschland bedeutet und was es jetzt eigentlich bewirken wird. Zuerst einmal ist das, ich sage immer Interview, Talkshow, weil Hans-Georg Maaßen es die ganze Zeit geführt hat. Also er hat in dieser Talkshow die Führungsrolle genommen und hat somit auch Lanz im Endeffekt die Führung abgenommen. Er hat eine relativ schlechte Figur gemacht, hat zwar immer versucht, die Deutungshoheit, die Hoheit über das Gespräch zu gewinnen, musste sich dann immer wieder Maaßen vertreten und Maaßen hat jeden Angriff auf ihn gekontert. Und das ist eine der Sachen, die ganz unterschiedlich waren und die wir heute besprechen werden. Was normalerweise in solchen Talkshows eben stattfindet, ist, dass wir einen Oppositionsvertreter haben, und das ist die einzige Opposition, die es im Bundestag gibt, die AfD. Normalerweise haben wir da einen AfD-Vertreter, der sich von den anderen Mainstream-Parteien, die alle die gleiche Meinung haben, die unterschiedlich berichtet. Und die dann auf den einen AfD-Vertreter angreifen. Meistens geschieht das so, dass die Vertreter bei der AfD, das könnt ihr mal beobachten, so wie bei Höcke in der Pressekonferenz nach der Wahl, angegriffen werden von der Presse und dann anfangen sie zu verteidigen. Das heißt, sie sagen, ja, ich habe das gesagt, aber heute denke ich darüber anders oder damals habe ich das so gesagt aus dem und dem Grund und heute würde ich das nicht mehr so sagen. Also ein relativ langweiliges Geschehen. Angriff, Verteidigung, Angriff, Verteidigung. Das macht keinen Spaß wie bei Fußball, wenn nur eine Mannschaft angreift und das jedes einzelne Spiel, dann wird wahrscheinlich für den Zuschauer langweilig, weil keine Tore geschossen werden, außer eben von der einen Seite. Und das war das politische Geschehen, was wir in der Vergangenheit im Bundestag und in der Politik läuft so ab, dass da sehr viele Interessenvertreter sitzen, sozusagen Interessenvertreter, gewählte Interessenvertreter, die für Lobbyistenvereinigungen arbeiten, die die Partei oder die Gesetzesvorschläge in die Parteien hineintragen und dort einfach abnicken lassen. Eine richtige Diskussion bzw. eine Führung des Landes in eine bestimmte Richtung findet nicht mehr statt. Und das fällt auch auf, wenn wir uns die Medienlandschaft angucken. Ich habe heute Morgen noch Steinhöfels Interview oder Vorschlag gehört zum Thema GEZ und Staatsfunk, der darauf hinweist, dass man über wirtschaftliche Interessen den Staatsfunk in die richtige Richtung lenken könnte, also hier einen Einfluss ausüben könnte, weil es momentan rechtlich nicht möglich wäre. Und deswegen habe ich mich heute Morgen nochmal hingesetzt und analysiert, wie sich das mit dem Staatsfunk eigentlich verhält. Wenn in einem Land ein staatlicher Rundfunksender, Fernsehsender, seine Mitarbeiter in den Spitzenpositionen besser bezahlt als die Bundeskanzlerin, und zwar mit dem 4-fachen bis 10-fachen des Gehalts, dann ist es einfach so, dass das Land geführt wird von diesen Medienvertretern. Denn deren Wichtigkeit ist ja angemessen an Preis und Nachfrage, auch wesentlich höher. Also mit Nachfrage steht im Preis. Das heißt, wir sind in einem staatlichen Regime immer in einem angebotsgetriebenen Markt, nicht so sehr in einem nachfragegetriebenen Markt. Und wir sehen, dass das Angebot bestimmt wird und somit auch der Preis bestimmt wird auf dem Angebotsmarkt. Das sind also die Interessenvertreter, die ihre Interessen umsetzen wollen. Die stehen dahinter und entscheiden. Wir sehen das bei den Talkshows auch. An anderen Punkten, bei den Talkshows gibt es ja immer so jemanden mit einem Knopf, der drückt da drauf und dann taucht über den Zuschauern ein kleines Lämpchen auf oder ein Leuchtband oder was immer das auch ist und da steht drauf, bitte klatschen, wahrscheinlich in Imperativ, nicht in Bitteform. Und dann klatschen die Leute wie wild los, weil sie darauf konditioniert werden und eingesprochen werden. Bei den normalen Talkshows kommt es immer zu Zeitpunkten, wenn der Oppositionelle verloren hat. Das war ein Maaßen-Interview, eine Maaßen-Talkshow, anders. Da gab es das vor allem an einer Stelle und auch da hat Hans-Georg Maaßen sofort gekontert und darauf hingewiesen, dass das nicht förderlich ist. Also wir haben gesehen, dass Hans-Georg Maaßen das bisherige Vorgehen der Talkshow-Moderatoren vollkommen zerstört hat. Er hat es vollkommen ausgehebelt. Und deswegen hat wahrscheinlich auch das ZDF versucht, zumindest diese Ausschnitte zunächst erstmal nicht online zu zeigen. Denn es setzt ja einen Präzedenzfall für das, was jetzt passieren wird. Der Bürger hat erkannt, dass er sich nicht mehr länger unterbuttern lassen muss. Das ist das Erste, was hier passiert ist. Der Bürger hat einen Menschen gesehen, der zu seiner Meinung steht, der sich nicht angreifen lässt, der in den Gegenangriff hineingeht. Zum Beispiel, wenn ihm vorgeworfen wird, dass er bestimmte Wörter benutzt, sich dann hingestellt oder hingesetzt hat und gesagt hat, Sie haben es zuerst so gemacht und mir blieb nur noch diese Möglichkeit, den Bürger zurückzugewinnen und die Integrität des Bürgers zurückzugewinnen, indem ich darauf hingewiesen habe und was ich sage in diesem Kontext ist sogar noch faktisch richtig, während Sie es faktisch falsch zeigen. Sie, die Medien. Dann gab es noch diesen angeblichen Experten, den er auch dann zur Seite geschmissen hat, indem er einfach dann gesagt hat, er orientiert sich jetzt wieder zum Talkshow-Moderator. Und auch da hat Maaßen etwas gemacht, was ich aus der Politik nicht kenne. Politik bedeutet normalerweise dummes Geschwätz, also dass wir besprechen die Interessenskonflikte der verschiedenen Interessensgruppen, das heißt die Lobbyistenvertreter, und einigen uns dann auf einen Kompromiss, den der Bürger nur noch zunicken darf. Das ist Politik. Und was Maaßen gemacht hat, war zu sagen, ich übernehme die Führung. Und Führung heißt, er hat Richtung vorgegeben und gelenkt. Und das ist eben ganz anders. Und als er dann darauf hingewiesen wurde, dass er Politiker ist oder Politik betreibt, hat er gesagt, nein, weil er genau weiß, dass das, was er gemacht hat, keine Politik mehr war. Jedenfalls nicht die Politik, die wir bisher kennen, dieses dumme Rumgeschwätze, diese Kaffeekränzchen, sondern wirklich etwas zu bewegen. Und wenn wir uns angucken, Angela Merkel, wir haben ein Viertel verdient von dem Talkshow-Moderator, wenn wir sie reden hören, dann ist das nur Geschwätz. Es ist nie ein Aktionsplan, es ist nie, wie es geht, es ist nie, was gehen soll, es ist nie, wohin es gehen soll. Es ist das Reden an der Realität vorbei. Es ist das Schönreden auf einem Kaffeekränzchen, wie schön doch der Kaffee schmeckt und wie schön und gut die Torte aussieht.
die anderen schon längst aufgegessen haben. Und das war eben anders und das haben die Bürger kapiert. Aber der Bürger ist noch gar nicht so das Wichtige in dem ganzen Thema. Deswegen auch der Vergleich mit den Chemtrails. Hans-Georg Maaßen ist sicherlich nicht der Einzige. Das, was er gemacht hat, benötigt Fähigkeiten, die die meisten Politiker nicht besitzen. Das benötigt ein jahrzehntelanges Training. Die meisten Politiker sind nur in der politischen Rhetorik ausgebildet, das heißt eben das Kontern von Argumenten durch Verteidigung und Angriffsstrategien. Er hat das aber wesentlich wirksamer gestaltet, er hat da weitere Mittel genutzt, die ihm zur Verfügung stehen. Und ich gehe davon aus, dass es noch mehr Menschen wie ihn gibt, die auch diese Fähigkeiten haben. Ich gehe mal davon aus, dass es einige Tausend sind und die gerade auch im Mittelstand tätig sind. Wenn wir uns das Ganze angucken, dann war das der Weckruf oder das Startsignal für den Mittelstand, jetzt aufzustehen. Normalerweise halten sich Mittelständler und die wirklich einflussreichen Persönlichkeiten aus dem politischen Geschehen zurück. Ich denke, dass sie jetzt langsam nach vorne kommen werden, weil sie, wenn sie nicht enteignet werden wollen und weggetrieben werden wollen aus diesem Land, jetzt das Ruder rumreißen müssen, bevor es in einen wirtschaftlichen Gau geht. Das ist ja das Ignorieren der Realitäten, die da sind. Das wurde auch besprochen in der Talkshow. Und diese Position wurde auch standhaft von Maaßen verteidigt bzw. aufgebaut. Das heißt, die ganzen Positionen, die die normal rationalen Bürger erkannt haben in der letzten Zeit, auf die sie sich nicht fokussieren konnten, weil sie sofort mit verschiedenen Keulen beworfen oder gesteinigt wurden, sind jetzt wieder vertretbar. Und das heißt, wir werden jetzt einen relativ raschen Umschwung zumindest im Denken des Volkes erkennen. Das heißt, eine Idee ist vorgegeben worden, sie hat die Köpfe der Menschen sozusagen erreicht, sie hat sie geimpft wie ein Kristallisationskeim und jetzt werden sich eben die Dinge formieren um diese Sachen. Was wir brauchen, sind Menschen, die das Land wieder aufbauen. Denn es ist so weitgehend zerstört durch diese politischen Geschehnisse in den letzten Jahrzehnten, einer Politik, die im Endeffekt in der Sackgasse angekommen ist. Die Parteienpolitik, wie wir sie in Deutschland sehen, ist nicht mehr nachhaltig. Das heißt, sie hat keinen steuernden, positiven Charakter mehr. Sie ist nur noch Ausübungsorgan für Interessensgruppen, die mit Geld bestimmen, was passiert. Und die Vertreter der Politik haben nicht mehr die geistigen Kapazitäten, die intellektuellen Kapazitäten, das Land wirklich zu führen. Jetzt haben wir also erkannt, dass es einen Führungsanspruch benötigt in der Politik. Führung heißt, wir geben eine Richtung vor und wir lenken. Das muss nicht unbedingt die richtige Richtung sein. Aber zumindest gehen alle in eine Richtung und über diese Richtung kann dann wieder gesteuert werden. Das heißt, wie beim Schiff, ja, man bricht jetzt noch den Wind aus, das Segel, fährt in eine Richtung und dann kreuzt man eben, um irgendwo hinzukommen. Das heißt, da muss eine ständige Kurskorrektur dann auch stattfinden. Führen heißt nichts anderes auch, also nicht nur die Richtung vorgeben, ideologisch vorgeben, das ist das, was wir im Sozialismus haben, was nicht funktioniert, weil eben diese Führung bedeutet, dass man ein Ziel vorgibt und dieses Ziel darf nicht mehr verändert werden, das ist im Sozialismus der Fall, sondern wirkliches Führen bedeutet, dass man eine ständige Kurskorrektur vornimmt. Das Ziel vor Augen hat, aber eben ständig den Kurs anpasst. Also beim Autofahren wäre Sozialismus, wenn man das Lenkrad festschraubt und sagt, ich fahre jetzt von Frankfurt nach Kassel oder nach Hamburg und es geht da geradeaus und ich muss nur das Lenkrad festschrauben. Das ist Sozialismus. Und das funktioniert halt nicht mehr. Und das haben die Wirtschaftsvertreter verstanden und ich glaube, Hans-Georg Maaßen war das Startsignal, auf das sehr viele gewartet haben oder dass sie dann dort positioniert haben. Das kann ich nicht genau sagen. Interessant ist in dem Aspekt natürlich, ob Lanz davon gewusst hat oder ob er sich einfach so hat steuern lassen. Aufgrund der Körpersprache, der abgewinkelten, abweisenden Beinhaltung würde ich sagen, dass das nicht der Fall war, sondern dass Lanz zwar sehr gut vorbereitet war, aber eben nicht über die gleichen Fähigkeiten und Qualitäten verfügt und dann im Endeffekt sich unterordnen musste. Wir haben dann noch verschiedene andere Leute gesehen, zum Beispiel diesen Experten, diesen angeblichen, den Hans-Georg Maaßen auch sehr schnell unter Kontrolle bekommen hat, wie er die Menschen unter Kontrolle bringt. Also nicht die Menschen, sondern die Argumente dieser Menschen unter Kontrolle bringt. Das ist auch sehr interessant gewesen. Interessant war dann, wenn er über die Presse gesprochen hat, also er hat einen persönlichen Angriff erlebt, dieses Experten, hat ihn dann deflektiert, indem er gesagt hat, Sie, meinte dann die Presse, Sie machen das ja so und so, und hat dann sich zu Lanz gewendet und hat dann nochmal kurz zurückgesagt, ich meinte nicht Sie, also nicht Sie persönlich, sondern das, was ich sage. Und das hat er auch mit einer Klarheit wieder herübergebracht, die eben Führung zeigt. Das ist Führung und nicht Politik. In den deutschen Parteien, und damit meine ich alle Parteien, haben wir momentan wahrscheinlich kaum Personen, die das so tun, zumindest nicht in den Führungspositionen, einschließlich der Oppositionsparteien. Und deswegen denke ich, dass das auch der Startschuss sein muss für eine Veränderung der Parteienlandschaft. Das Parteiensystem, so wie es momentan ist, dass sich Parteien als eine große Einheitspartei zusammenschließen können, hinter Lobbyistengruppen, die bezahlen, verschanzt. Alle anderen mit gewissen propagandistischen Stilmitteln totknüppeln. Das funktioniert nicht mehr. Und deswegen wird es auch eine Veränderung benötigen. Das heißt, es müssen hier wieder wirklich Führungsverantwortliche in die Stellen reinkommen. Generell müssen die ganzen Sonderrechte abgebaut werden. Das heißt, wenn jemand im Bundestag ist, kann er sich eine goldene Nase verdienen sozusagen und auch noch eine gute Rente haben. Europaparlament genauso. Während das Volk leidet. Das ist eben, wenn man ein Volk will, nicht gerade förderlich. Das kennen wir sonst nur aus Diktaturen. Ich habe heute Morgen zum Beispiel auch nochmal die Geschichte des Zimbabwes angeguckt, im Vergleich zu bestimmten Faktoren, die ich gefunden habe. Und was wir sehen, ist eben so eine Art Enteignungswelle in Deutschland. Das erste waren die Dieselfahrer, das zweite war die Automobilindustrie, das dritte ist jetzt die gesamte Industrie, die Kohleindustrie und eben auch die Stahlindustrie und alle daran hängenden Industrien. Und jetzt mit der CO2-Steuer kommt noch eine weitere Steuer hinzu, die die Strompreise in Deutschland um etwa 3 Cent pro Kilowattstunde erhöhen wird. Ich habe das heute Morgen auch nochmal ausgerechnet. Und damit haben wir eine Enteignung des Mittelstandes, denn es betrifft oder trifft zuerst einmal neben dem Privatkonsumenten die Industrie. Der Privatkonsument kann steuern über weniger Stromverbrauch, die Industrie kann das normalerweise nicht so gut steuern. Das heißt, hier müssen die Kosten auf die Produkte umgelegt werden und das macht die Produkte weniger wettbewerbsfähig. 3 Cent pro Kilowattstunde bei ca. 30 Cent. Im Durchschnitt sind 10% Stromkostenerhöhung. Die Industrie zahlt normalerweise nicht den Endkundenpreis, sondern hat einen wesentlich günstigeren Tarif. Das heißt, hier ist die Größenordnung um einen Faktor höher. Und wenn ihr seht, dann weisen die Industrieverbände schon darauf hin, dass diese CO2-Steuer nicht nur im Logistikbereich und im Transportbereich den deutschen Industrieunternehmen das Genick brechen wird, sondern in vielen anderen Bereichen. Deutschland ist der viertgrößte Energieproduzent in Europa. Ihr könnt euch also ausrechnen, was passiert, wenn so eine Steuer auf deutsche Industrieunternehmen zukommt. Dann werden sehr, sehr viele Industrieunternehmen nicht mehr profitabel. Und ein Aufstreben oder ein
entwickeltes Land kann nicht auf Industrie verzichten. Es muss immer am Cutting Edge sozusagen, an der Speerspitze der industriellen Revolution arbeiten, die älteren Produkte in die Entwicklungsländer geben und die neueren Produkte selbst unter Kontrolle kriegen, entwickeln und umsetzen. Wir haben das schon an anderer Stelle ein paar Mal besprochen, dass was passieren wird momentan ist, dass die älteren Industrieanlagen noch genutzt werden, weil sie abgeschrieben sind und die neuen Industrieanlagen dann nicht in Deutschland entstehen werden, wenn die Regierung weiter so bleibt. Und das, was da passiert, ist Zweifel und Unsicherheit zu sehen. Wenn keine verlässliche Politik mehr da ist, das heißt, wir haben nur noch diese Diskussionen, die sich auf Posten bewegen, die nur noch mit Interessensgruppen zusammenhängen, die aber nicht wirtschaftlich ausgerichtet sind, sondern irgendwie ideologisch ausgerichtet sind, dann wird sich das verschieben. Dann wird hier eine Unsicherheit entstehen und man wird sich überlegen, wann so ein Land weiter investiert. Mit diesen hohen Kosten, die es in Deutschland generell gibt, Sozialabgaben, Steuern, Abgabenlasten, CO2-Steuer, ist es wahrscheinlich, dass das eher ins europäische Ausland abdriftet. Ich habe mir dazu auch nochmal die Stromkosten im europäischen Vergleich angeguckt und da ist Deutschland eindeutig Spitzenreiter. Es gibt 2 Länder, die da in die Nähe kommen. Mit den 3 Cent Erhöhung ist Deutschland ein einsamer Spitzenreiter bei den Stromkosten und damit ist die Industrie nicht mehr überlebensfähig. Jetzt kann man sich natürlich einbilden, dass man irgendwie vom Herstellen von Solarzellen oder anderen Dingen leben könnte. Das geht aber immer nur eine begrenzte Zeit gut, solange die Steuermittel dafür verwendet werden, diese nicht effizienten Industrien zu subventionieren. Und wenn diese Steuermittel dann nicht mehr vorhanden sind, können auch keine Subventionen bezahlt werden und man hat eine Bredouille. Das heißt, da wird einem der Tisch unter den Füßen weggezogen sozusagen, auf dem man gerade steht und dann plumpst man eben auf. Not enough rage. One of the biggest myths that I get from my clients is that I need to skip meals, starve in order to lose weight. It's not true. So if you skip meals, it's going to have such a negative effect on your body that when you do go to sit down and eat, you'll probably overconsume. That's Lorraine Kearney, one of 3 dietitians we brought into our studios My name is Ryan Turner. My name is Nikita Kapoor. to debunk 18 of the most common weight loss myths. The biggest myth that frustrates me the most is that all calories are created equally. A calorie is not just a calorie. It depends on the source of your calories, whether it's coming from caloric dense foods or nutritional dense foods. Caloric dense foods would be more so our cookies, our cakes. We can have a cookie that's 100 calories, we'll eat it, it'll digest really fast, then it's going to spike our blood sugar levels where when we start to crash again, we're going to crave more sugar for that energy pick-me-up. And that can make you gain weight, On the other hand, you can have a banana. which is an example of a nutritionally dense food. I get the question a lot, do bananas make you fat? Bananas do not make you fat. Bananas are a great source of potassium, but for those 100 calories, you're also going to get the fiber and the nutrients that your body needs on that cellular level to make sure that you are healthy and that you're nourished. And you definitely need to nourish your body if you're trying to lose weight. When we are restricting calories, you are restricting the energy source of your body. You're also restricting the energy source of your brain. And if that's happening, then, very
primitive protective mechanisms start to kick into place where your body senses that as a physiological threat and does start to shift your metabolic balance to burn less because it's getting less. It's kind of like that budget, right? So if you have a paycheck and you're running out of funds, you're going to conserve how much you pay till your next paycheck. Your body does the same. Your body will jump into this protective physiological, biological mechanism to reduce the amount of energy you're using, which is why it is hard for people to maintain weight. And starving yourself can also shrink your muscles. You want to make sure that you're not eating less than 70% of your overall calorie needs. If you do, that's where not only are you probably going to feel extremely hungry and it's going to take you off of any goals that you're setting, but you're probably going to start compromising your muscle mass as well, and that's where weight loss is going to be unhealthy. But while the amount of calories you consume matters, the timing might not. Timing of meals is always a big question. Everyone comes to me and they kind of smirk and they think that I'm going to give them a thumbs up when they say, I don't eat after 6 o'clock or 7 o'clock. And I say, oh, all right, do you enjoy that? And they say, no. And I say, well, then maybe eating after is okay. Because timing of day is not going to affect weight loss. Calories are what's going to affect weight loss or body fat loss. So if you eat a bunch of additional calories and you're in calorie surplus and those are coming late at night, then that's what's causing something like weight gain. And what about eating first thing in the morning? It depends on the body and it depends on the person and their relationship with food. For a lot of people, me included, if I don't eat a meal, I usually feel like very deprived and it's like I want to make up for it later. If that happens, then that's where we can add in like a lot of calories. Personally, I'm a huge advocate of breakfast. Our body runs on fuel and food is our fuel. So if we have our breakfast, then we feel we have more sustained energy throughout the day. And if you do choose to eat breakfast, feel free to go for that 2% yogurt. Now, fat is incredibly necessary. We should not be afraid of fat. We need fat in the diet. Fat's going to be necessary for things like absorbing nutrients, like the fat-soluble nutrients like vitamin A and D and E and K. And you also need to make sure that fat, specifically cholesterol, is what's going to help produce things like your hormones. So things like estrogen, testosterone, growth hormone. So we need all those kind of things. Not only is fat healthy, but fat-free foods are often loaded with sugar or salt. So if you have a wholesome product and you're removing the fat of it, it's going to taste completely different. You probably wouldn't even like it. But what they're going to do is replace that flavor with something else. And usually it's either sodium or sugar. So with sugar, when we have like a yogurt that has the fruit at the bottom, they're going to have way more sugars than if you had like a 2% Greek yogurt. And as it turns out, fat isn't the only nutrient you can keep in your diet and still lose weight. One of the biggest myths I get about carbs is that you must omit them from your diet to lose weight, or my body doesn't digest them well and I have to omit them because I never lose weight unless I restrict myself. It's not true. And it's just not sustainable. It's almost impossible to have a no-carb diet. Fruits and vegetables are known as carbohydrates, and we must get those for their nutrients. Why carbs have a bad name? It's because of the simple carbs. The carbs that you see prepackaged that are the cookies, the cakes, the sodas, the potato chips, they're called simple carbs because the chemical structure of them is usually 1 to 2 glucose molecules put together. So when you have like a small little glucose molecule, it's easy for them to break away. But with our complex carbs, they are really long chains of carbon that usually about 18 carbon long. And then by the time that your body starts to break it down, it's going to take a while. And that's exactly what we want because it helps balance our blood sugar. And also that fiber keeps us full for longer and then also prevents us from snacking. So eat your carbs. Definitely eat your carbs and eat your bread. Bread's delicious. It's like one of my favorite things. And she has a pro tip for finding bread with more complex carbs. Read your ingredient list. With bread, it's a lot of those mass-produced breads that are in the bread aisle that are shelf stable. They can last a month without getting mold on them. And when you look at the ingredient list, it's probably about 50 ingredients long. They're the ones we want to avoid. When you're getting bread, get the fresh bread that comes from the local bakery, which is usually around the deli counter area inside grocery stores. Those will have maybe 4 or 5 ingredients. It'll mold after 2 days, but you can preserve it by just putting it into the freezer and take it out as you need it.
And speaking of bread, what about going gluten-free to lose weight? Gluten-free for weight loss can be a huge marketing ploy. So with gluten-free, there are a lot of people that do have an intolerance to gluten, or they have celiac disease, which is where the body starts attacking itself and can deteriorate the body. But there are also people without these conditions who are looking to Blame something like the gluten without checking the rest of their diet. If you are honest with yourself, recording your food, checking the ingredients, and then you eat the gluten and you feel the intolerance, then great. But a lot of people will choose to just jump in and being like, gluten's the enemy. So most of us don't need to cut out gluten or fat or carbs to lose weight, but there are some products better left on the shelf. The diet sodas are terrible with all the additives, preservatives in them, and the hidden sugars. A lot of the added sugars or the synthetic sugars that are supposed to be great because they don't release insulin, which then doesn't cause a spike in blood sugar levels. But internally, if we don't stimulate the release of insulin, those sugars, the synthetic sugars, go to the liver, build up around the liver, hinder the functioning of the liver, and then can lead to non-alcoholic fatty disease. If I'm gonna have a soda, which I have once in a blue moon, it will be the real thing. Yes, there's more sugar in it, but it's something that I don't have on a regular basis. Better yet, she says, drink water. Jazz up your water, add fruit to it. Add some mint or cucumber, lemon. Yes, it'll take a little bit for your taste buds to reset, but you're getting so many nutrients from that water, and your body requires water for it to function optimally. Water is one of the 6 nutrients that the body needs, and when we're dehydrated, it also mimics the signs of hunger. So people turn to food a lot if they're dehydrated, not realizing that they're not hungry. It's just your body saying, give me some water, I'm thirsty. And what about juice? Juice cleanses. So juice cleanses are like one of my pet peeves. If you're having a juice every once in a while, great. You're still getting the antioxidants out of it. You're still getting the nutrients, but you're removing that fiber. And fiber is key for the body to support gut health. With a lot of juice cleanses, they're hella expensive, and we have this belief that they're going to be better for our bodies, or it's a cleansing effect of our body. Realistically, what's happening is that when you have those juice cleanses, they're mostly coming from like fruit sugars and then the vegetable sugars, it's a high amount of fructose in the body. When the body consumes excess fructose, it has a spasming effect to the GI tract. That can lend to the cleansing effect. So that when we are actually having a reaction to the high amounts of fructose in the body, people think it's the cleansing effect because the marketing ploys have led us to believe that way, but it's not. You would be better cleansing your body by actually eating the apple, eating the spinach, and eating all the other fruits that are in that cleanse. That would be better for you because fiber is our natural detox. What it does is it goes through the body, picks up like excess fat, metabolic waste, and help cleanse it out. But juice cleanses aren't the only diet fads that don't often work. Intermittent fasting is probably a question I get all the time. We can kind of put it in that myth category. Now, it can restrict calories and at least temporarily help you lose weight. If you're only allowed to eat food for 8 hours, that just gives someone a lot of structure, and that can be very, very helpful. You can only get so many calories in your mouth in that time. On the flip side, someone can get a lot of calories in their mouth during that time as well. So someone can, and I've seen many people do it, they've gained weight through intermittent fasting, so it's not just gonna be this quick fix. There's nothing magical to it. And the same goes for many popular diets. So one of the common diets right now that is gaining popularity is the ketogenic diet. So a lot of people who are doing that are just eliminating carbohydrates, which is why that's hard to sustain because your body does need carbohydrates for a reason. To be honest, there's not a lot of research that's saying that that is something that is helpful. There's maybe a lot of research in mice models, but that hasn't been transcribed into human studies. And while people have lost weight on keto,
it's often not without side effects. They're eliminating whole grains and legumes, certain fruits and vegetables, and really increasing their fat intake, which, although fats are important, excess of any nutrient can cause metabolic changes in your body that will impact your cardiovascular health, your physical health, your metabolic health. So an example would be patients that we're seeing in the clinical setting are following ketogenic diets, are seeing weight loss, however, are coming with higher cholesterol markers, they are coming with higher LDL markers, they're coming with more irritable bowel symptoms, they're coming with more gastrointestinal discomfort. The truth is, there's no one tool that will make you magically lose weight. I think the most prevalent concept around health these days is biohacking, which is this idea that you can defeat biology, you can work around your genetic predispositions, your metabolic parameters, and that is actually not true. And the reason for that is because you cannot defeat biology. You cannot hack hunger, you cannot hack access to healthcare, you cannot hack motivation. And this idea that, again, if those results are there, you're going to be able to feel more satisfied is also not true. So this biohacking works on this concept and this belief that you can work your way and fix your body, and that prescribes to the social construct that it is up to you to change that. And that's also why most diets don't work. They're hard to sustain, they're hard to maintain, so the results are very temporary, which is why we go back to trying something new. It's important to focus on behaviors rather than outcomes. Where you should start is record your food. A simple food log to lose weight. It's really just being honest with yourself, identifying your foods and the hidden ingredients that could be contributing to excess of hundreds and hundreds of calories per day. Take olive oil. Olive oil is great, but when we cook with it, we usually free pour it into a pan. Each tablespoon of olive oil has 128 calories. Now, if you're pouring in like 6, 7, 8 tablespoons with your vegetables, you're getting almost like 1,000 calories that you don't need. So, pro tip for cooking with olive oil. Put it in, wait till your pan is hot. Once it's hot, add 1 to 2 tablespoons of olive oil, and then add in your vegetables. When the pan is hot enough, it will disperse easier, and then you'll use less. Also, once you put the vegetables in, some water and moisture will come from those vegetables and will add to the liquid in the pan. So you actually don't need to add excess in. And if you are being mindful of what you eat, that whole idea of cheating, Kearney isn't a fan. I don't think there's any cheat meals. I don't like the word cheat. I think it gives us this like higher power, like, oh, this is really bad, and I can't believe I did this, I completely fell off the wagon. No, remove that, because then you're going to want it more, you're going to feel even more guilty about it. If you go out, you're socializing, you're trying out one of New York's best restaurants that's filled with cream and butter, enjoy it. Just try to get a salad to start. And filling up on salad is a great way to cut the calories. And then have one of the appetizers that are not in line with your health goals with your table and share, because sharing is caring. And there's more good news. You can still lose weight while drinking occasional alcohol if you're sticking to the cleaner foods. And by omitting all the foods that you tend to enjoy in the past, by omitting alcohol, trying to increase your exercise, and then doing this detox fad all in one go, it's overwhelming and it's setting you up for failure. So doing it in stages and being more realistic about what you can change now and then work towards it. But what I usually recommend to my clients is take care of your food now. Understand how your body feels when it's nourished, understand how your gut health is supposed to be supported, and then we'll focus on alcohol and working in the exercise. But the thing is, no matter how much we care about it, weight definitely isn't everything. I think one of the biggest myths around weight loss and weight is that overweight equals unhealthy, normal weight equals healthy, as defined by the BMI category. BMI is a very inaccurate measure of health because it is just looking at your height and weight,
without taking into account what your metabolic factors and parameters are, what is your physiological health, your physical health, your sleep, your mental health, your relationship to food. And I think it's very important to factor those things if you really want to define someone, as healthy. And if we're not going to look at it more holistically, I think what that does is it marginalizes people in bigger bodies. Plus, not everyone can lose weight, even if they're putting in the same effort. That's a very common myth that everybody has the same ability to lose weight, and if everybody eats the same way, they're going to look the same way, which is very untrue, and that's incorrect. And the reason for that is I think it's important to understand that someone's weight is a factor of so many different things. It is so complex, all the way from your genetic predispositions, your past, your family history, your past medical history, your relationship to food as you're growing up, because not everybody has access to food, because health is about inclusion, access, connection, joy, physiological well-being, and we have to take those factors into account. What can I do for you? Be careful. Light be with you. Go with honor, friend. What can I do for you? Hey there. See you later. Well met. Light bless you. Greetings. Be careful. Good day to you. My, you're a tall one. King's honor, friend.
Need help? Or the Alliance? Sup, boys? So I apologize for the hat. Was having a really bad hair day, and I figured instead of trying to fix it and fuck with it the whole video, just gonna wear the hat, not gonna think about it. And today, what we are gonna be thinking about is React streamers. Now, this has been something that I've thought about a lot, I've done a lot, and I've had conversations about this on my stream here and there, but you know, usually whenever I'm talking about something on my stream, it's a 5-minute discussion, and then something, you know, I'm reading a donation, somebody says something in chat or whatever, and I forget what I was talking about and I move on. But today I wanted to sit down and really discuss the idea of React streaming, the meta of it on Twitch, the meta of it on YouTube, and just everywhere, and just kind of look at the way that it's evolved and its inception and everything else in between. So the first thing I want to talk about is kind of the history of reacting. Now, I think that there are a lot of people who are very, very negative towards React streamers and, you know, React content on Twitch. I don't really, I think that a lot of people perceive it as being more low effort content, and it doesn't really matter like whether you think that it is or not. For me personally, I guess I'll just kind of get this out of the way right now. It's a lot, I feel like my brain is going to melt about 5 minutes, or not 5 minutes, sometimes 5 minutes. But like 5 hours into a media share stream where I'm just sitting there reacting to videos, and that is a lot more like mentally demanding, I guess. I know it might sound weird, than streaming a video game for the same amount of time, because I'm focused on something that's not necessarily reacting to chat and thinking about what I'm saying. Like 5 hours straight. Now, there are plenty of ways to react to videos that are very boring and low effort. I've seen a lot of those. But the way that I try to do it, okay, obviously sometimes, you know, I don't really do a very good job, but I try to, you know, add in my own insights and figure out a way that I can make it to where, okay, well, if this person's watching me watch the video, they're getting this out of it that they wouldn't normally get, right? It's a few comments or opinions or something like that. Not just sitting there laughing. I guess sometimes that is funny, though. You know, like laugh tracks, etc. And I think laugh tracks is actually a really good segue that I can move over to talking about the history of React content. America's funniest home videos, ridiculousness. How many MTV shows on MTV 2, 3, 4, or 5 are one host with a panel of C-list celebrities reacting and laughing at YouTube videos? What's the difference whenever you have a C-list internet celebrity doing the same thing? The fact is that the React content is as old as content itself. I mean, the truth is that you